Ukastuka. Ilikuwa airport tu. So that was it. Hakuna kitu kawa. I don't think I've had bad experiences. Yeah. Na umesema hapo kwamba Kilemba mara ya kwanza sasa ulipofika ulikuwa unachekesha katika kipindi cha Churchill. Mara kwanza uliwasiliana na Churchill ama uliwasiliana na nani ndio kaambia kwamba mimi sasa nataka kujihusisha? So first nilikuwa nikiperform USIU. Churchill alikuja kuperform, ilikuwa cultural week. So me asked our teachers, as I perform before Churchill, can I open for Churchill? Wakasema sawa. So nikafanya jokes zangu 5 minutes, 10 minutes hapo. Churchill mse kuna talanta. So then akaniita kwa show, nika audition, alafu na mara kwanza ukiingia hiyo audition room wasema like yeah. Walikuwa hivyo? Yeah. But thank God Mamito alikuwa hapo. Mamito was very friendly. So alinisaidia hapo ku make friends. Alafu ilikuwa sawa. Hebu niambie sasa kwa familia yako sasa. Tunafahamu kwamba nyinyi mnaishi katika ile jamii kwanza, mko tu pamoja kila wakati, kama ni shule hata unapata kuna labda unaenda ile shule Kiuchile Papatel Samaj School in Hapana. Mimi enda Catholic school. Our Lady of Mercy Primary Catholic School. South B. Yes. So that's where nilienda standard 1 pre-unit, kutoka pre-unit mpaka class 6. Alafu nilienda Nairobi South Nursery Primary Secondary School. Alafu ndo nikaenda USIU. Sasa katika uchekeshaji mara kwanza umeambia wazazi, unajua wanakuuliza hasa umemaliza kidato cha 4 unataka kufanya nini? Mimi hata mpaka sasa hii sijawapatia jibu. Mpaka sasa hizi nataka kufanya vile nataka kufanya. So I guess but wako supportive, waliniangalia kwa TV wakasema sawa, mse hakuna kitu, tutaona vile inaenda. Haya, naeleza kwamba tuko na video yako, alafu sasa nitakuuliza maswali mengine. Sawa. I feel nervous. Kwa nini? It's a video old. It's an old video, so acha tuone. Hey, sawa. Our very own Kenyan. Aman! Wabiduri Aman! Sure! Aman! 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 Ah, man, I'm so happy to see you guys, man. Come on. Before I start, I'd like to personally congratulate the Sevens for winning the Singapore series, man. Come on, let's clap, guys. Let's clap. Okay. But honestly speaking, I wasn't shocked when Kenya won the Rugby Cup. Okay, it wasn't shocking to me. Because come on, guys, rugby is a game about taking something and running away. Who's better than Kenya at that? Hey! And then people come and ask me stupid questions like, hey, Aman, why didn't India play rugby? I'm like, are you serious? Can you imagine the world trying to convince India to play rugby? Okay, so you're telling me I have to take this ball that is like an egg and run all the way to the other side of the field and put it down. This is very complicated, man. Let's play a simple sport. Let's play cricket. Cricket is very simple, man. There's a bowler, there's a batsman, there's a wicket, there's a wicket keeper, and then there are fielders. The bowler has to bowl the ball at full arm. He can't chuck because it's illegal, very simple. The batsman has to come and hit the ball very hard, and the ball goes outside the boundary, which is a 6. If the ball bounces, that's just a 4. Very simple, yeah. Ah, yes, arranged marriage. My father has taken the idea of arranged marriage very far. He started arranged dating. My father will come up to me and show me photos of women I should start dating, usually for his own benefit. Aman, I want you to look at this photo. Her name is Preeto. She's very beautiful. I think you should start dating Preeto. Dad, yeah, she's hot, but how can I date a girl I don't even like? Aman, I am married to a woman I don't like. I
I don't see the problem. Okay, Dad, tell me why. Just tell me the truth, why you think I should date her. Okay, between me and you, okay. I went to the mechanic to check the car. He told me the fuel pump is gone. And apparently, Preeto's father has a shop in industrial area. And if you two start dating, you might get the pump for free. And then you give me the pump. It is a win-win situation. You get a girlfriend, I get a fuel pump. My mother is so prepared for my wedding. If she just gets a hint that Aman is ready to marry, she can arrange an Indian wedding in just 1 hour. That's how prepared she is. And I'm scared to tell my mom I have a crush on a girl, because I think she'll just go next day to her father and be like, okay, sir, my son loves your daughter and we think they should get married right now. What if we say no? How can you say no? We've already printed the cards. Look, it says Aman weds Preeto. But my daughter is not called Preeto. Her name is Karina. Oh yes, Preeto was his ex-girlfriend, yes. But Preeto, Karina, same thing, yaar. Both are women. What is the problem? Ah, yes. But an arranged marriage, I'm not looking forward for an arranged marriage, okay? Because it's just like a business. Okay, I'm a guy. It's like I'm a product. Okay, my shelf life starts at the age of 23 and ends at the age of 28. Between those years, I can get a fresh wife. Okay, if I'm any older, I'll only get second-hand wives. And my parents don't want that. I'll be given offers like marry the woman and get the child free. Which I don't want. I don't want my life to be an arranged marriage, okay? I want to experience what you guys experienced. Okay, I want to see a beautiful girl. I ask her out. She refuses, so I lower my standards. Maana hapo ulikuwa umeona sana. Ulikuwa umekula nini? Hata sijui, sikumbuki but lazima nikule hiyo kitu tena. That energy. That energy. I can't believe I was so young. Mara yako ya kwanza kwa stage ilikuwa vipi? It was nikawa nyumba. As they say in English, it was like at home. Very comfortable. Nilipenda sana. Nothing, sikukuwa nervous. Nika na fit. This is my place. I want to be here for a long time. Yeah, so nilipenda first time, second time, third time, same feeling, yeah. Unajua vile football players wakiingia kwa field wanafanyanga hizo same. Lakini sasa hebu niambie, katika jamii ama kifamilia, je, kuna watu ambao walikuwa labda napigia mama simu ama baba wanamuuliza Aman anafanya kazi gani hiyo sasa? Hapana. Maana sasa sisi watu wanawahusisha labda na biashara, labda walitaka kuwe daktari. Laughter is the best medicine, lakini I guess mimi daktari chini ya maji, but no. Kila mtu alikuwa very supportive. Especially walikuwa wakipigia mamangu na babangu simu. Well, so they tumia them the links za video zangu. Yeah, so I don't think kila mtu alikuwa very supportive. Hakuna siku hata mama alikwambia hapana hii kazi? Kila siku, by the way. That's supportive in a very different manner, but alikuwa man, huwezi fanya kitu pekee, lazima uongeze kabiashara on the side. Hii usiwache, lakini ongeza kitu kingine. Hebu tuelezee matayarisho gani ambayo unapitia kabla hujafika katika jukwaa? Hebu rudia question. Jukwaa? Preparations kabla hujaenda kwa Churchill show. Nilienda KCP nilipata 2D+. So jukwaa haikuwa kwa exams. So preparations first, lakini before lazima uwe na idea. So something that interests you, once na idea, alafu you try it out like 7-8 times kwa stage. Alafu if it's a good idea unaendelea na idea, but if it's a bad idea unaiwacha ama una tweak kitu hapa, hapo, alafu unaendelea. That's the preparation. Otherwise ni hiyo tu. Na kwa time umefika stage umechekesha watu na sisi wako tu hivyo na. Yeah, many times. Hiyo ndio comedy, by the way. Kuchekesha watu, hiyo ndio comedy. 10% ndio wanacheka, 90% ndio wako.
situchekeshe basi. That's where comedy is. That's where you learn. Hapo ndio unaweza jifunza, because if you can make those people laugh when ni mkali, as they say in the industry. Na kuna time umefika ukasema mimi nataka ku give up, nataka kuachana nayo? Even right now I'm like, yeah, I want to give up comedy right now, but siezi comedy. I think iko ndani. I want to give up, but ni ngumu sana. It's not easy to give up comedy once you find out you're good at it. And yeah. Na kwa watu ambao sasa, kama kwa mfano tunazungumzia kuhusu utamaduni, dini, na labda kuna mtu yuko nyumbani anataka kuanza labda kuwa mwimbaji, lakini yeye labda ni mkorino, na hata tutakuwa na makeup artist hapa ambaye ni mkorino, watu ambao wanashindwa kujitoa, unaelewa? Unaweza kuwa maybe labda wewe ni Muislamu, unataka kufanya jambo, lakini kwa watu wanakuambia hapana, dini hapana, our culture haikuruhusu kufanya hivyo, mambo kama hayo, utawaeleza nini? Maana bila shaka kuna changamoto ambazo ulipitia, challenges. So I think I think internet inaweza kuonyesha hakuna restrictions. If you have the passion, unaweza fanya vile unataka. And when people who stop you means unafanya kitu that's different. Which is very, if the path less chosen is the hardest, but also the most fruitful. So I guess if you think, that's why it's easy to see bad talent than good talent. Because if it's easy, everyone would do it. But it's difficult. Lazima upitie ma challenges ndio ufike kwa hiyo stage or whatever you're looking for. Easy kwa rahisi. Na wewe challenges gani ambazo ulipitia? Kuandika. It was very difficult writing. Kuperform, even transport itself was very difficult. Kila siku kwenda hapo visit, and I guess the drive, in the beginning haikuwa na pesa. Comedy doesn't have a lot of passion, so the only thing that drives you is passion. To keep that passion alive, ni ngumu, but if you love it so much, passion easy kufa. Na ulikuwa na pressure ile sana ya kutoa tu kama ni jokes za Kihindi ama kuzungumza kama Muhindi? Yeah. Hapo in the beginning, pressure lazima, because that's the thing I bring in. Hiyo ndio USP, unique selling point. USP umenifundisha hapo, unique selling point. Nili graduate na honors, kwa marketing, hizi vitu najua. So yeah, that was the only thing I used to bring. Alafu, if you're in the industry for long, you realize being Indian is not the only thing uko nayo. Kuna vitu zingine uko nayo. I have thoughts, I have different views on the same subject. Like the way I can talk about dogs, see the way maybe Nasra would speak about dogs. So yeah, in the beginning, kulikuwa na pressure. Plus, it's also interesting. People want to know. I think I'm the first one ever, kwa history in Kenya maybe, to wear a kilemba and do stand-up comedy. So there's so many. Napenda vile unaita tu uzuri kilemba. Kilemba tu si. So wase huko kumtani huko kuita mzee wa kilemba. Wanaita tu Aman. Aman ni rahisi kuliko mtu wa kilemba. Kuna ma-syllables mingi kwa mtu wa kilemba, but Aman ni rahisi. Yeah. So yes, I guess what was the question? I think I lost my thought. No, hiyo kuwa kama kuna hiyo pressure ya kufanya ya Kihindi. Yeah, but vile unaenda you realize everyone's stories are the same. The way my mom alikuwa is the same, my friend's mom was, your mom was, so it's all the same, it's just different. I guess shades of brown. Na sasa unataka kujiendeleza kivipi kama Aman? Mi bado mfanya stand-up comedy. Tuko na group tunafanya stand-up comedy kwa 2 Grapes, The Blues, and right now niko kwa Radio 44, shout out, quick one. What else? Yeah, and also writing is a very good part, and and videos online. Your online ni kitu big sana, you can make a lot of money online. So yeah. Na maana kama unazungumzia kuhusu online, hiyo ni mitandao ya kijamii kama ni Facebook, Twitter, Instagram. Je, TikTok, usisahau TikTok ni kubwa. TikTok ni kubwa huko sasa mmekwenda. Na ukikuwa pale pia unajua kuna ile stereotypes. Je, hapo unakabiliana vipi na masuala kama hayo? Ni same tu. Social media ni tu social media. Ni society but on the internet. So the same issues but now it's text. So if you can just block. Come to nakusumbua. Una block tu. Una block. But me siwezi block because that's entertainment for me. So me I text back. We have some fights. My day is made. Sasa wewe maana kuna wale tu ambao ni wanachama wa kamati ya roho chafu, haters. Wanasema huyu Muhindi anatuambia nini. Haters ni lazima. Actually haters ni muhimu. They keep you entertained while you're on your path. Yeah.
Otherwise, if you're doing everything, everyone likes you, there's something wrong. Kuna kitu ambacho sio sawa. Sio sawa. Lazima somebody doesn't like you. Ndio unajua kuna place unaenda that's different. Na ama kuna vijana wengi hasa kutoka jamii ya Wahindu wanakuangalia, unawasaidia vipi? First of all, I don't think wananiangalia. I don't think I'm a good role model. What's role model? Busy role model kwa Wahindi. Wewe wacha. It's true, wanapendanga biashara and me I think kazi yangu si biashara. Zidi biashara. Yeah, but I think wao wanapendanga acting more than stand-up comedy. But wakikuja mimi usaidianga. Yeah. We send them to I send them. Tunafanyanga open mics together. Alafu tunamfundishanga vile joke structure. Premise, setup, punchline, and that's it. The rest lazima ujisaidie. Ini stand-up comedy, lazima ujifundishe. Hakuna teachers that can teach you to be funny. Hakuna mtu ambaye anaweza kukufundisha ati ndio kazi unaweza fanya ama ufanye hivi. Na inapokuja katika, maana umesema wengi wanapenda uigizaji. Kuna siku ambao unatumai kwamba utakuwa actor? Hapana. Wacha nishikilie tu stand-up comedy, nijifundishe stand-up comedy vizuri. Hiyo acting inaweza kuja on the side, siwezi sema no, free money, who's going to say no? But stand-up comedy ndio the main focus. Ndio the main focus. Lakini tuliangalia kama kwa mfano katika wakati huu wa janga la corona, ilikuwa vipi hasa kwako kama stand-up comedian? Unajua nika switch. Pandemic switch ilienda off. Hakuna stand-up comedy. I think last time nilifanya stage time, I mean it was yesterday, but before yesterday ilikuwa 7 months ago. Sikufanya stage for 7 months. So that was very difficult. Nikuwa nyumba tu naangalia tu internet videos. So yeah, pandemic ilitugonga vibaya. But lazima I think we understand why we had to sit down. Public health is more, it's more important than mimi kufanya jokes kwa stage. Lakini sasa maisha ya kawaida yameanza kurejea. Hasa wewe unajiandaa vipi kama stand-up comedian? Lazima kwa I guess audience lazima tukoe na limited numbers na wanakuanga social distancing lazima, and mic usafishwa after every comic time, unajua pia kuna curfew. So yeah, hizo vitu zote. Na jokes zako sasa? Si za TV, wacha nikwambie. Jokes zangu si za TV. Ni za online pekee. Yeah, but yeah, jokes are very, how do you say, NSFW, not safe for work. They're very adult oriented and yeah. Utakuwa tu unafanya katika mtandao wa kijamii. Na je, kuna wakati ambapo unatumai kwamba utaweza kuorganize ama kuwa na kipindi chako sasa Aman kama vile Churchill? Opportunity kikuja, mimi siwezi sema no. Mimi lazima niichukue. So yes, hopefully one day ikifika tutaichukua. Na kuna mmoja hapa ambaye anajiita Moha, anasema anaandika kutoka Mombasa. Yeye anasema yeye ni Walalo, lakini kuna ni jambo ambalo kama vile wewe unamuita tu Muhindi ama Chuti. Anasema kuna mambo ambayo dini haituruhusu na mimi ningependa kuingia katika fani hii ya uchekeshaji, lakini familia yangu bado haijakubali. Mtu kama wewe utamueleza vipi? Depends. Family love ama comedy. This is your choice, bro. Kama unataka kuchekesha watu, wacha nikwambie si rahisi, lakini ukipenya the road is the reward ni kubwa. But kuna balance, you have to also make your family happy. So I understand it's very difficult, but in the end it's your decision. You have to pick. Or you can do, stand-up comedy is good. You can do it at night, in the morning you can do another job. So anafanya hivyo. Ka shida ni pesa, I guess that's what you have to do. But if it's family, now that one, it's up to you. It's very different. Sasa kama wewe familia yako uliwazungumzia mwanzo ama? Mimi niliwaambia tu mimi upenda kuchekesha watu, msipende, mpende, mimi ndio kazi nitafanya. Mpende msipende, mimi ndio kazi mimi nitafanya. Wakasema sawa bro, chekesha. Tuone. Alafu wanaangalia. Haya. Na mtuendelea na mazungumzo yetu hapa studioni, tunazungumza kuhusu dini, utamaduni pamoja na matarajio ya jamii. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JenGuriOfficial, @NTV Sasa. Na baada ya mapumziko, nambari za simu zitawekwa kwenye nunga yako. Piga simu, uliza swali au changia katika mada yetu ya leo.
Love garlic in your food but hate the hustle of making it? Introducing fresh fried garlic, specially crafted with garlic oil for healthy living. The oil has a beautiful garlic aroma and adds an extra kick when used on your favorite meals. Fresh fried garlic combines wonderfully on salads, stir fries, marination for meat, or simply when sprinkled on your favorite dish. Try fresh fried garlic today. Available in all leading outlets countrywide. Linda Assistia Mita na Absa, the official banking partner of the EPL in Africa. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings every month when you deposit into your Absa personal or business account. That's Absa. That's Africanacity. Get to Bonga 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Upgrade to Bonga Plus 20 to get 100 free minutes Airtel to Airtel, plus 10 additional minutes to all networks. Dial star 544 hash. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Hapo ni sawa? I think hapo ni sawa. Ama Karibu tena kwa NTV. Sasa tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusu utamaduni, dini pamoja na matarajio ya jamii. Na kwa hivi sasa pia tunaungana na Priscilla Wangari ambaye ni msanii wa urembeshaji ama mpambe wa urembo kutoka jamii ya Mkorino, na pia tuko na picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu. Naelezwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wako Kisumu kuendeleza injili ya BBI. Hii ni baada ya ripoti kukabidhiwa rasmi kwa wawili hao hiyo jana. Walisema siku ya leo watafika katika kaunti ya Kisumu kuzuru maeneo mbalimbali pamoja na kuelezea wananchi umuhimu wa ripoti hiyo ya BBI. Mwanahabari wetu huko Kusa yuko huko, na bila shaka watakapokuwa tayari ama watakapokuwa wanazungumza tutakwenda moja kwa moja kwao. Inakaa wanachapwa, ndio hiyo. Naona venye wananguka, Yagas. Naona venye mbio. Acha kamjati wakuje sasa. Wananinyea watu wa motorbike. Na si watapata kwa kuingia ndani.
Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu. Kama unavyoona hapo, ni wakazi ambao wanafuata ule msafara wa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga, ambao wamefika katika kaunti hiyo kuendeleza injili ya BBI. Utakumbuka kwamba ripoti ilikabidhiwa rasmi kwa wawili hao hiyo jana katika kaunti ya Kisumu ya Kisii, ikulu ndogo ya Kisii, na siku ya leo walisema kwamba watafika hapo na kuzuru maeneo mbalimbali pamoja na kukagua miradi mbalimbali katika kaunti hiyo ya Kisumu. Na kama unavyoona, nafikiri wakati wote kuanzia sasa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara Raila Odinga wanapaswa kutoka kwa gari na kuhutubia wananchi ambao wameminika na kufika katika eneo hilo na kusikiza na kuendeleza kuwashawishi kwa nini ni muhimu kwao kuunga ripoti hiyo ya BBI. Naam, tukirejea hapa studioni tunaenda mazungumzo yetu kuhusu dini, utamaduni na matarajio ya jamii. Na sasa nimekuwa nikizungumza na Amandip Singh ambaye ni mwigizaji na mchekeshaji, na sasa naungana naye Priscilla Wangare, msanii wa urembeshaji na mpambe wa urembo. Kama unavyomwona amerembeka. Aman, sasa tukwambie story. Sasa siku moja ule ambaye ananipaka makeup artist akaniambia nimesafiri na kutumia mtu. Mimi nimetembea nikiingia nikapatana na Priscilla. Nikamuuliza, wewe ni makeup artist aje? Mbona? Mkorino. Kwani Aki siko ubaya. Nikamwambia bidhaa sinichukulie tu kwa ubaya, lakini sijaiona aje. Kwanza hawaamini. Tuanzie hapo Priscilla. Mwanzo dini yako haiamini kwamba mtu anapaswa kujirembesha, kupaka eyebrows, kuweka ile fake lashes, lakini wewe umejitosa huko ndani. Pia wewe uko na unahitaji hiyo kilemba lakini design different. Taban. Naona ni different sasa design yake. Hashtag taban. Hata mimi mtaniletea yangu. Mix black hapa na purple juu. Lazima iko na silver. Na silver hapo mahali. Hebu niambie Priscilla, ulipojitosa mkorino ilikuwa vipi kwanza? Nilipoanza haikuwa rahisi. Kwa sababu watu wanajua watu, yani perception ya watu huku nje wanajua kanisa yetu hatufai kufanya mambo fulani kama makeup, hatufai kuingia kwa urembo zaidi. Naona. So it wasn't easy kwa church, na pia kukuja huku kwa society pia haikuwa rahisi because walikuwa wanatarajia ukue unakaa fulani, si na mambo ya urembo ya dunia. Mwanzo kwa kanisa, hebu fafanua zaidi, ilikuwa vipi? So first hawakuwa wanaelewa. Mara kwanza ulifika tu kanisa umejipodoa ama walikuona kwenye mtandao ama ilikuwa vipi? No, vile nilianza nilikuwa nataka pia nikienda kanisani waone the same person. So nilikuwa najipaka full face beats, kila kitu, nimeweka lashes na everything. Umeweka lashes, umefanya contour hapo, kila kitu. Kila kitu ndio wasione na mimi najifanya huko nje like tofauti ama watu. Ni the same person nikikuja bado. Yes. Asa upafika kanisa, waumini wengine, kasisi akasemaje? Akukosi wale watasema hii ni mambo ya ushetani. Like unafanya watoto wadogo wale wachanga wapote kanisa ama wakufuate wafanye mambo yenye unafanya. Na nilikuwa mwalimu wa Sunday school hiyo time. Sunday school na Facebook. Asa haikuwa rahisi hata kidogo. Lakini wewe ukaendelea tu kwenda? Niliendelea kwenda. Ukasema mbaya. Kwa sababu pia Biblia haikatai mwanamke akae vizuri. Because hata tunaangalianga like kwa Esther alifanywa makeup for 6 months, kurebeshwa mwili yake ndio akipresentiwa kwa king amwitikie. Na sasa hatimaye wakakukubali ama? Saizi wanafurahia sana kwa sababu mpaka kwa harusi na wafanyia makeup na warebesha. Sasa plus wananipenda kwa sasa mimi as a makeup artist na understand
the makeup wanataka. Kama ni simple, najua ni ile simple, najua the meaning ya simple yao. So saizi wanafurahia sana. Wamekubali kabisa. Sunday school bado unaendelea kufunza? Niligraduate, nikaachia wengine. Nikaachia wengine. Hebu niambie kwa familia. Mwanzo wewe ni mhasibu, amesomea accountant. Nakwambia sisi hata usiseme tu. Ilikuwa vipi ukaamua sasa nitoke accountant, na wazazi wako walikubali ama nini? Nilipozungumza naye hapo awali aliwaambia mpende msopenda, mimi ndo hivi naendelea kuchekesha watu, wakamwambia sawa, wewe chekesha watu. Wewe ilikuwa vipi? So wazazi wangu, especially my mom, ni supportive sana. So yeye ni alikuwa anataka enda shule, you know vile wazazi wanakuanga, you have to go to school first. So mimi nikaenda nikapata kazi, but nikakuja nikawakalisha chini nikawaeleza nataka kuanza branch to this makeup industry, beauty industry. Wakaniuliza uko na uhakika, like this is what you want to do? Waliniongelesha sana, wakaniambia nifikirie. Kafikiria, nikarudi tena nikamwambia hivi ndio nataka. Na wakanisupport. Wakakusupport. Yes. Sasa Aman baada nikakutana na yeye akanifanyia makeup. Nikakuwa tu bado tu nimeshangaa. Yaani mkorino, kana nimefunga tu macho. Baada hapo nikaenda kwa Instagram yake. Na kama mwelekezi wangu ako na picha zake. Sasa hapo ndo nikakuwa ghafla bingu jaw dropping, mnasema hivyo kwa kizungu. Angalia mwanzo hapo ni yeye akijirembesha. Unamwona. Hebu niambie, unapokwenda mahali na umepata booking, hisia zingine inakuwa vipi? Vile nilianza haikuwa rahisi. Nikienda kama sina makeup, ilikuwa like kama vile ulisema, unanipaka makeup wewe mwenyewe haujui kanisa yenu hata ikuruhusu kufanya na wanataka kunifanyia, haiwezekani. So before ni wa convince like naweza fanya hata kama mimi mwenyewe sijajipondoa hiyo time. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. So saa zingine to avoid that nilikuwa tunafanya full face beat, ndio nikikuja sema wow, unaitikia, tunaenda haraka. Na wale ambao wanashtukia dini yako? So wengine wanasema ati mimi ni mkurino wa kujifanya, ati mimi si real mkurino. Actually some of them hawajui mimi nimezaliwa, like hiyo ndio what I know. Since niko umezaliwa katika hiyo ni dini ya Korino na naipenda sana. Unaipenda sana. Na wakati ambapo mtu alikuwa anakuambia hata ama wakati wakikuita kama wewe Kilemba, Taban, mnahisi vipi? Ni jina tu. Kilemba si kitu mbaya. Ni cloth tu. Mamangu aliniambia nikiwa mdogo hapo alivaa kilemba nikasawa. Hata sikumuuliza mbona, akaniambia tu wewe vaa tu. Sawa, ndio vaa kilemba, mimi sina shida. Na kwanza niliambiwa kwa ulikuwa unasoma Catholic school awaledi. Bro, Wakenya wanapenda watu. I think hii image ya Wakenya that push people away, I think it's very wrong. Kenyans are very loving people. So mimi nilienda Catholic school, me by the way, I wasn't the only one with a kilemba there. There were like 9 other color singers in that school and very appreciative. I went to Sunday school, mass, all that thing. Tukakula sacrament yote uko unafanya. Na wewe kare unahisi vipi watu kuambia mkorino wanakujaji yani? Siku za mwanzo na sasa saizi? Ni kuzoea. Pia unaona saizi na wavutia. Wanafurahia vile navaa, wananiuliza I get a lot of DMs. Hiyo ulinunua wapi? Unaona kuvaa decent, wanafurahia. Unawavutia. So instead ya kuwapusha away na welcome. Hakuna time mlikuwa unasema emisioni kama nitawezana, wacha tu ni give up? Obviously maybe ukiwa teenager hiyo time, na especially kama umezaliwa nayo, itafika pahali you need to make a decision for you kama unataka kuendelea nayo, na nikasema na mimi nataka kuendelea nayo. So Nikaamua. Sasa mkorino, acha niulize, hizi skirts za pleats ni utoa wapi? Okay, mimi nazitoa places mingi. Waindi wanaziuza. Hebu simama, naambia kwamba usimame tu kidogo tukue. Lakini wewe uko na swag. Hizi zinatoka wapi hizi? Ama nushawaona kila mmoja anavaa hizi pleats.
So kuna zenye ni mpya tunajua kushona kwa kanisa yetu, wanashona hii design, unakuja pia na design yako wanakushonea. Vile amesema ni wao wanaziuza material, unanunua kutoka kwao. Wewe unakuzia. Then tuna design vizuri. Lakini tukiangalia katika mtandao wako wa kijamii hasa Instagram, sio kila wakati ambapo unavaa pleats ama unavaa kama ule mkorino. Maana kile mkorino halisi tumezoea ni ile anavaa kama ni ile blouse imefika mpaka hapa, pleats mpaka huku, lakini ama nakupasiri, enda tu kwa page yake ya Instagram. Hiyo fashion, hebu niambie nini inakuinspire? Napenda kukaa vizuri. Isipokuwa urembo, niko na passion kwa fashion. So mimi siwezi vaa trouser au kama hizo. So nataka kumake hii kuwa modesty, kuwa fashionable, na pia watu wapende kutamani. It does not have to be boring. Yaani unamaanisha sio lazima tuonyeshe mwili wako. Ndio ukae vizuri, ndio utamanike huko nje. Naona ama nakupenda. Very good points. Very good points. Pia mimi I have passion for fashion but yangu si professional level. Yangu na seti kwamba manake watu wengi wanasema mkorino labda ni mtu bori, labda ni mtu haenjoy. Unajaribu kubadilisha dhana hiyo. Sisi ni watu, ila tunapenda sasa Kristo na tunaonyesha tumeokoka na kwa kuvaa turban, we are not ashamed. Na that does not mean tunaishi binguni. Mungu ametupea huko, ametupea mali, pia tunafaa kuenjoy hiyo nini ya Mungu. Na changamoto gani umepitia na motisha pia unatoa wapi? Obviously inawanga trolls. Saa zingine utajipata kwa hizi pages watu wanakutroll, wanakutusi and all that, but na getting inspiration especially from young girls. So ikwambia like you motivate them ku make a good decision ama ku take risk in life. Na unajua Amna alikuwa amesema yeye akikuwa trolled ama watu wanamsumbua block tukienda huko, mimi sitaki kujua. But sometimes lazima block zote. Some of them are very interesting. True. Wengine acha waone. Acha wakimii saa zingine nasemanga no, I want to block you. Acha uone vile Mungu, neema ya Mungu na grace iko hapa na favor. Unasema hata mahaters wabaki hapo waone vile Mungu ananibariki. Nasemanga usiende kwa hizo comment, acha nazo focus. If unafanya kitu mzuri, watu wataongea. Kama ufanye kitu ndio wataongea. So unafaa pia unafurahia ukiona kumbe kuna watu wanaongea huku nje. So mimi unafanya kitu. Na kuna mmoja hapa nilikuwa nimeona katika Twitter anauliza, je, hawa jamaa wako na watu ambao ni wakaribu kwa roho, yani are you dating, mko married, na je ni lazima uoe Kalasinga ama uoe mkorino? Mimi nikipata mtu mimi namchukua. Hiyo mambo zingine tutaona baadaye. Watu si ni wengi bro, 7 billion people. Si lazima unaenda restaurant unakula tu ile chakula unapata nyumbani. Hapana. Lazima open for all. Open for all. Na nikipata mkorino nitafurahia, but hata nikipata mtu nitafurahia pia, because at the end of the day ni watu wa Mungu. Si lazima awe mkorino. Mimi si lazima awe mkorino. Hata unasikia? Tunaweza fanya hapa new show mix and match. Uliangalia mimi babangu anapenda Kiran, so naelezwa tule katika kaunti ya Nyeri. Tuungana naye Melita Oletenges. Na Melita Oletenges, kama unanipata, uwanja ni wako sasa. Na inaonekana nikana kwamba hatumpati Melita Oletenges. Na sasa Tenges, unanipata? Naam, nakupata Jen Ngoiri. Tunakujia kutoka kaunti ya Nyeri ambapo bila shaka tunaangalia tu baadhi ya biashara ambazo zinafanywa na kina dada ambao zimeweza kuhusishwa katika siku zilizopita na wanaume, hasa katika tuseme biashara ya kutengeneza magari, biashara ya kuweka lebo kwenye magari. Na sasa hivi niko katika duka moja hapa mjini Nyeri ambayo inahusika na biashara ya kuweka lebo katika gari, au ukipenda graphics and branding. Na sasa hizi ningependa kuzungumza na mwanadada mmoja ambaye
anafanya kazi hii, apate kutueleza tu kwa kina ni vipi ambavyo, pengine ukianza na jina lako tuambie tu ni vipi ambavyo ulijitosa katika kazi hii. Okay, mi naitwa Susan na mi ni mkaaji hapa Nyeri. Mi hufanya kazi ya graphic design and branding. Ndio imekuwa ikinipatia chakula. Pengine ulianza vipi ikizingatiwa kwamba wewe ni mwanamke na hii ni baadhi ya nyanja ambazo zinasemekana kuwa na wanaume zaidi? Okay, bwanangu alikuwa amesomea hii kazi na ni alikuwa naifanya. So venye tulitafuta kazi yenye nilikuwa nimesomea nikakosa, ndio nikaamua anifunze. Akanifunza na nikakuwa na interest na ndio nimekuwa nikifanya since 2011. Kwa mfano, kazi ambazo unafanya hasa zinahusika na magari kama ulivyonieleza hapo awali. Pengine ni kazi gani ambayo unafanya hasa ambayo unaona hii ni kazi ambayo mwanaume anafanya lakini mimi nafanya vizuri zaidi? Okay, kuna maybe perfection, kuweka sticker ya perfect, ama maybe kuwa creative, kitu kama hizo. Kama hii hapa ambayo umeshika inaitwa vipi tu, kinielezea kwa kifupi, na je, nachukua muda gani kutengeneza hii kwa mfano? Hii ni kazi ya less than 30 minutes. Tunaweka pale mbele kwa kioo ya gari, vitu kama hizo. Ile unaona wameandika kwa matatu hapa mbele sun visor. Na biashara imekuwa vipi ikizingatiwa wakati wa corona watu wamekuwa kilia sana, hali ya uchumi imeenda chini? Pengine upande huu biashara imekuwa vipi? Wakati ya corona biashara ilikuwa chini kidogo, but tulikuwa tunajaribu tu, hakukuwa kunakosa kazi moja mbili. Pengine kauli yako kwa wanawake ambao pengine wanajitahidi kujitosa katika kazi ambazo zinazingatiwa kuwa ni za wanaume, pengine kauli yako kwao inaweza kuwa vipi katika kujitahidi na pengine kujipatia hata kipato cha siku kutoka kazi hizo? Mimi naweza wa advice wang'ang'ane, kwa sababu ukiwa na industry yenye ni unique, kama maybe watu wanajua ni ya wanaume na wewe ni iko na advantage, hata kama ni malipo kazi, watu wanaonelea afadhali nifanywe na huyu kwa sababu anaonekana. Naam, shukran sana Susan. Susan ameweza tu kutuelezea biashara ambayo anafanya. Umeweza kusikia kuwa ni biashara ambayo alianza kwa kina wakati ambapo bwanake alikuwa anafanya kazi hiyo, na hivyo kupitia tu kufanya biashara hiyo na kujizoesha, hivyo ameweza kujua mbinu tofauti na kuhakikisha kuwa anapofanya kazi yake anaifanya ipasavyo, na hivyo inavutia wateja zaidi. Kwa hivyo Jane, naamini kwamba umeweza kuona pahali ambapo unaweza leta gari lako na liweze kutiwa lebo. Kwako studio ni Jane. Na shukrani sana Melita Oletenges kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Tukiendelea na mazungumzo yetu na kumalizia hapa studioni, Aman, nataka useme maneno yako ya mwisho tu kwa yule kijana ambaye anakutizama na anatoka katika jamii ile. Wengi kama nilivyosema, yule mwanamke, wengi hawadhani kwamba mwanamke anaweza kuwa mekani, kama anaweza fanya kazi ile ambayo si wengi wanatarajia. Utamwambia nini kijana? Follow passion. Easy. Follow passion. Ukiendelea kwa hiyo, I guess on that road, hizo vitu zingine zitakuwa tu small issues. Passion first, alafu unaweza enda. I don't think it's a big issue as long as you follow your passion and calculated risks. That's it. Na wewe Priscilla? Mimi ningependa kuambia wasiogope kutake risk, especially if you are still young. Nasemanga when you are in your 20s, take as many risks as possible. Kama ujui passion yako, hiyo ndio time ya kurealize like what you really like na utaweza hivyo kutake passion. Si lazima ufollow the path where tumefundishwa, enda shule, pita mtihani, anza kutafuta kazi. Instead ya kutafuta kazi, unaweza create job opportunity by just starting small. Pali huko, you never know. Na kuna wakati ambapo unakuwa na majuto? Regrets? Nah. See, I'm here on NTV with the great Jane. I'm being interviewed. What regrets will I have? Ukifanya kitu unapenda, trust me, ni hauwezi pata regret. Hata pesa zikikosa, you are satisfied. Your satisfaction ndio more important. Na wewe hasa kwa watu ambao ni wa jamii ya Makorino, haters?
Saizi nishawazoea, they don't mean much. Yeah, so pia wao wananimotivate kufanya more na kuwaonyesha I still can and it's doable. Yeah. Because anyone can break your religion, break background, ama your cultural background, and be what you want to be. Yes. Plus, I think no religion wants you to not prosper. You know what I mean? So if this is your path to prosper, endelea nayo. Na asante sana Aman pamoja na Karen Priscilla. Na Karen, ambaye wewe ni model, kando unafanya makeup artist. Nafanyanga ni fashion modeling. New fashion? Yeah. Hiyo ndio aina gani? Hiyo ni ya like nguo, yani kukuvalia manguo na kuwafanya wakaya. Hasa kama leo unaweza soma tu hapa kidogo tuelezee ambayo umevaa nini? Aman. Hii ni just, simple look. Ya siku kama leo ni Thursday, simple pleated skirt, ka crop top kadogo na blazer na heels. Yeah. Asante sana Karen pamoja na Amana, na watakia kila laheri, na kama nilivyosema, kama kuna jambo ambalo unapenda kufanya zaidi, haupaswi kuwa na kikwazo ama kitu kukuzuia kuweza kutekeleza ama kufikia ndoto yako na azma yako. Ni haya tu katika NTV sasa. Naitwa Jane Ngoiri, kwa heri. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. This is home, it's beautiful. Yeah. Anne Murungi, the journalist who changed careers to become the sales and marketing director of Kempinski Hotel, Accra. In Kigali, how Kenyan civil engineer Nancy Njagi has positioned herself in Rwanda's fast-growing construction industry. On Kenya to the World, why Kenya's herbal tea is hot in Europe. And on My Magical Kenya, the pleasure and leisure at Elias Springs along Lake Turkana. Greener vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy-to-pour cap. Mapishi poa, madishi poa. Along came love. Do you really think that I enjoy seeing, despite all the years that have passed, that you're still madly in love with my husband? You took him away from me, like you always do. You're living the life that's supposed to be mine. You're absolutely crazy. You need to understand that nobody wants you here. I don't know why you hate us so much, madam. You certainly do. Make my life hell, but if you mess with my daughter, I'll make you regret the day you were born. Why would you break my heart this way? And haven't you broken my heart? Along came love. In association with Blue Band Peanut Butter. At this time, I want to paraphrase another text from the Old Testament, and this is Jeremiah chapter 33, verse 6. And it says that, nevertheless, I will bring health
and healing to it. He was referring to the city of Jerusalem, how it was polluted, how the evils and just crowded the skies and even the streets of Jerusalem, and says, I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. So God is promising restoration of his people. And I want to give you this hope of restoration, that amidst this coronavirus, God is going to heal his people. Are you infected? Are you affected in one way or another as a family, as I am talking to you today? God has promised that he will heal the land, this city. The cities of the world today are crying of COVID-19, but God is saying he will heal them, and he will heal the people and let them enjoy abundance, peace, and security. He would make a name for himself defending many Mau Mau suspects following the declaration of a state of emergency throughout Kenya by the colonial authorities. He was heavily criticized for opposing plans to make Swahili one of 2 official national languages of Kenya. Kodhek had called Swahili a hybrid Bantu language, an affront to the large and honorable Nilotic group, in apparent reference to his Luo community. The procedure of reporting assets to Unclaimed Financial Assets Authority. Write an email to holders@ufaa.go.ke to request your profile to be created. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. We are Nation, Africa's independent media brand. We are committed to empowering all Africans, from the young to the old, from the curious to the educated, and from the heart of the cities to the rural areas. We are Nation. Join us, because if you want to get far, you do it together. Nation. Empower Africa. Africanacity is Paul Kihuha turning scrap metal into affordable film equipment. At ABSA, we love Africanacity. This is NTV. And you're just in time for your most comprehensive news bulletin at this hour. Welcome to NTV at 1. I am Julians Amboko, and let's kick off the news for the day by crossing over to the coast, where Malindi Member of Parliament Aisha Jumwa and her co-accused Geoffrey Okuto have pleaded not guilty to the murder charge against them. The court earlier this morning adjourned the proceedings after discovering that a psychiatric report for one of the suspects was missing. Kevin Mutai now joins us live from Mombasa. Kevin, what's the latest regarding this case on Aisha Jumwa? Well, good afternoon, Julians Amboko. As at right now, the court stands adjourned after the High Court Judge Njoki Mwangi gave the ODPP 2 hours to file an affidavit challenging an appeal by the defense team to release both Malindi Member of Parliament Aisha Jumwa and her accused person and her close aide Geoffrey Okuto on bail. And remember, this comes after a heated debate in court. And again, this morning,
there was a little bit of confusion after the judge noted some discrepancies in the psychiatric report for both the first and the accused persons, and of course also noting that the same report was belonging to the first accused was missing, and as of now we are waiting for 2 hours before the judge come back again and give her directives on this particular matter on the bail and bond ruling. But again, she had indicated that she might not likely be able to give her determination on the matter, citing that she has to study and give a holistic approach on this particular application on bond and bail term. But briefly, let me just engage one of her advocates, and his name is Cliff Ombeta, who's been representing the both suspects. What is your reflection on today's proceedings? The best word to describe the whole process from the side of the prosecution and the police is perfidious. What I mean exactly is this. When they wanted Aisha Jumwa and her co-accused to be detained in custody for a mental assessment, it was because it was a most important document. This was a requirement, though it is not the law, it is a very necessary requirement in the process itself. This is why they wanted her retained in custody. Then today we come to court. We come in the morning and we appear in court, and the first thing that they do not have is that mental assessment report. How can that be genuine? Isn't that an intentional move? We look at it and see that it is purposeful, because the main thing that brings you to court is the charge, and for that charge to be taken, the mental assessment must be there. Then what happens thereafter? They ask the IO, do you have a copy? The IO says he does not have his file. The IO who is bringing the accused persons to court does not have a file. Something is wrong here. If they want to play games here, they must play games here. But the judge has seen through it. That is why she told them she wants that mental assessment, because they would have asked for more time to go and bring it. She told them 20 minutes. They come back and say now, for all these days we are not having anything going on, and all of a sudden when we're in court they ambush us and say that they want to oppose bail. How do they want to oppose bail when they have come to court without an affidavit? So what do? They try to technically say that they now need time to go and make an affidavit. The judge has seen through this. Finally, Ombeta told them to bring it within 2 hours. Finally, Ombeta, your argument centered on both Article 19 and 49 of the Constitution. What does that state? Article 19 means that the fundamental rights in a constitution belong to an individual, not the state. So the state cannot be heard to come and start owning the fundamental rights and saying that they want an accused person or a suspect to remain in custody. For you to be able to do that, you must then be able to come with a reason. You must be able to come with compelling reasons. That's what we call it. But fundamental rights, first and foremost, must also be, because they encompass the police, they encompass the judiciary, they encompass everybody else. And they say that for you to look at the fundamental rights of a person, you must start by wanting to look at them favorably. That is by wanting to grant or making somebody enjoy his fundamental rights, not by wanting to stop as the prosecution is. Okay, thank you so much. Julians, now it's a wait and see game as we are still on standby. Remember, this particular matter has been adjourned twice, this one being the second time, and we're here until 2 p.m. when the court session will resume, and that is when now we will be able to determine, or rather get to know whether the judge will give her determination and ruling on whether the two accused persons will be released on bond. But just to conclude is that both Member of Parliament Malindi Aisha Jumwa and her accused person have pleaded not guilty to the murder charges. So we are here on standby, and we will be updating our viewers on the ongoings here at the Mombasa High Court regarding the matter. Many thanks, Kevin Mutai, for bringing us that update, I should say, from Mombasa High Court. And staying with the corridors of justice, Chief Magistrate Francis Andai is currently holding a pre-sentencing hearing for the two men who were found guilty of carrying out the Westgate Mall terror attack that left at least 67 people dead in 2013. The two face up to 40 years in prison. Here's a recap of how the court arrived at the guilty verdict. After a 7-year-long trial for the three 2013 Westgate Mall terror suspects and 5 postponements, it was finally Judgment Day at the Milimani Law Courts. For the charge of conspiracy and giving support, I'm satisfied that the prosecution has proved these charges against the first and the fourth accused persons. I find them guilty and I convict them accordingly. Phone call data availed as evidence by the prosecution established that Mohammed Abdi, the first accused, was in constant communication with the Westgate Mall terrorists
and even accommodated one of the attackers. In addition, a laptop confiscated from Abdi upon his arrest 9 days after the deadly attack near Kitale while en route to Kakuma refugee camp from Nairobi had violent material in form of video clips that encouraged terrorism. There were people who are encouraging or urging others to take up arms against other people who are being referred to as infidels. And indeed, it has been shown through the evidence that at the scene of the attack, the attackers referred to the victims as infidels, and other videos showed a demonstration of how a terrorist attack should be executed, and that is what happened in this case. Mobile phone conversations retrieved from the fourth accused, Hussein Mustafa, established that he was in communication with the Westgate Mall terrorists who left additional SIM cards in the car used to commit the crime, abandoned few meters from the entrance of the mall, thereby conspiring to commit terrorism and supporting a terrorist group. In total, there were about 226 phone conversations between June and August 2013, just days before the terror attack. The court, however, acquitted the second accused, Liban Abdullahi, brother to one of the Westgate terrorists, for lack of evidence linking him to commissioning, conspiracy, and aiding a terror activity. The convicted suspects now face a maximum of 40 years imprisonment for the 2 counts of conspiracy to commit terrorism and supporting a terrorist group. I think finally the victims of the Westgate attack have gotten justice. We're still going to study the judgment and see whether we might need to appeal against that. But I think all in all, it's been a long journey. It's finally over for the victims. The suspects left the Milimani law courts under heavy security coordinated by the Anti-Terrorism Police Unit. And crossing over to the western region, President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga are currently touring the lakeside county of Kisumu on what is largely seen as a visit aimed at rallying the region behind the Building Bridges initiative. The president and his handshake partner earlier today held a closed-door meeting with local leaders where the BBI report was discussed. The head of state thereafter proceeded to launch and inspect various development projects within the county. Let's take a listen at the developments there. Udima ambaye anafuata mama yangu. Nilikuwa nacheza namba 6 kwa timu sana Nyanza. Anabeba sisi. Sisi tunaimba. Kama nene, kama nene, kama nene. 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 Wololo, wololo, wololo. Wololo. Wakati hiyo rifari ilikuwa ni mzungu na linesman ni Wahindi. Sasa wachezaji ni Waafrika, wanacheza mpira unaendelea mpaka mpira ikwishe. Ikikwisha namna hii, timu ambayo imeshinda na ile ambayo imeshindwa wanashikana mkono, wanasalimiana. Kulikuwa na mapendeleo, kulikuwa na haki. Mzungu alikuwa pande hii pande hii. Kwa hivyo rais ni mzuri sana, umerudi tena tukakufufusha mpira hapa Kisumu. Hiyo uliambiwa juu ya Hot Star. Hiyo ni Hot Star ambayo imefufuka. Zamani kulikuwa na Hot Star hapa, alafu kakawa vile vile na Black Star, alafu kawa sasa na All Stars. Hapo ilikuwa hapo. Sasa tukifufuza mpira hapa. And we'll be keeping tabs with that development in Kisumu County. But staying with matters BBI, youth under the Vijana Tuvuke and BBI movement are now calling on their fellow youth to thoroughly read the document in order to make informed decisions. Speaking just a day after the document was submitted to President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga, the youth called on their leaders to allow Kenyans to read it and avoid interpreting it for them. They have also called on the youth to turn up in numbers for the Monday meeting at the Bomas of Kenya.
We encourage every Kenyan, and especially the youth, to read and carefully internalize the report for yourself for a better understanding of the benefits of BBI and make an informed decision. Be that as it may, let us shun away from being used to propagate any hate speech, incitement, or any form of acts of violence in the disguise of supporting selfish and greedy individuals. Sisi kama youths, ndani ya BBI kuna section moja inatupea kiti kule kwa ward levels. Na pale tuko na kiti inaitwa biashara mashinani. Katika biashara mashinani kaa we ni youth, kaa nyi watu naona hapa. You guys are cameramen. Watu wenye nyini ma youth. Hakuna venye mtaletewa wheelbarrow, mpigiange picha juu ya wheelbarrow. Kama mimi ni kinyozi, you don't expect me na nyoa customer wangu juu ya mkokoteni ama juu ya wheelbarrow. Ama sijui tukipewa wheelbarrow, tunafaa kupeleka customers wetu nyumbani nazo, ama nyinyi mnafaa kubeba kamera zenyu na wheelbarrow. Katika ile kiti, kama we ni mpiga picha, kuna pesa yako pale, haufai kuprove ati sijui uko na title deed, sijui uko na gari unapeleka logbook. All you need to prove ni ati uko na capability ya kufanya ile kazi unafanya. This is our time as young people to rise up against above petty politics, above selfish politicians, and claim what is dutifully ours. Na tunataka tuambi. We now shift focus to the county of Uasin Gishu, where Lois Wangoi is standing by with a report on the rising number of COVID-19 patients in the county and how the county is managing the rising numbers. Lois, the county has been under the spotlight in the recent past. Why is this the case? Indeed, Julians, as you note, there are concerns from the leadership here, the residents and health stakeholders on the rising number of COVID-19 positive patients here in Uasin Gishu County. And earlier, before this broadcast, I did talk on phone with the CEO for MTRH, and he noted that MTRH is well on course when it comes to managing and treatment of the rising numbers here in Uasin Gishu, but he did note a challenge where he was speaking to the lower levels of hospitals to ensure that they also contribute in managing the less critical persons and asymptomatic persons of COVID-19 to allow MTRH to only focus with the critical patients, and which is their primary health care in terms of referrals. Now, when you walk in the streets of Eldoret Town, you will see that quite a number of persons have let loose their guard, and it is a concern the area governor had some time last week, and you will see some people just walking without their masks on, and in some places of community fellowships, say in churches, in malls, in supermarkets, you will find that some spots do not have the proper or the adequate facilities to ensure that people wash their hands and sanitize as frequently. So now the numbers in Uasin Gishu County have risen from about 1 or even 2 persons a day to the mark of 70, 90, and lately even surpassing the 100 mark. And MTRH CEO noted that they're now registering between 70 and 100 cases daily within MTRH facility. And of course, this is to show that community transmission of COVID-19 is here and spreading very fast. And this brings about some of the protocols that the government had given when it comes to combating the spread of COVID-19 and the need for personal care and personal initiative when it comes to guarding the spread of COVID-19. For now, back to you, Nairobi. Julians. Many thanks, Lois, for that update regarding COVID-19 in Uasin Gishu County. And we cross over back to Kisumu, where I am told that President Uhuru Kenyatta is speaking at the moment. So let's listen into what is being said. Taifa letu la Kenya. Na vile amesema, na ndio ukweli, tukasema ya kwamba kitu cha kwanza kama ni mpira wa soka, nyumba ya soka, headquarter ya soka katika taifa letu la Kenya ni hapa Kisumu. Na katika ahadi ambazo nilikuwa nimetoa, tulikuwa tunasema tutajenga stadiums katika kila eneo ya jamhuri yetu ya Kenya, kuhakikisha ya kwamba vijana wetu
wako na facilities za kisasa ndio waweze kuinua talanta yao ambayo wamepatiwa na Mwenyezi Mungu, na tuanze kuona sasa vijana wa Kenya sio tu wakicheza mpira katika taifa letu la Kenya, lakini tukianze kuona wakiwa kule kwa runinga. Tunawaangalia wengine wanachezea Liverpool, wengine wanachezea Manchester, wengine wanachezea nani, na njia ya kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wameweza kufika to that level ni kuwapatia facilities ambazo wanaweza kufanya mazoezi yao na kucheza, na hiyo facilities iwe ni ya international standard. Tukasema tutafanya ile grounds ya Jomo Kenyatta Sports Ground, na nikatuma Waziri Amina wakakuja kuangalia. Wakati alirudi Nairobi akaniambia ameongea na viongozi wakiongozwa na gavana wenu, Gavana Nyong'o, ya kwamba hiyo uwanja haistahili kwa sababu ni ndogo na haiwezi kutengeneza uwanja wa kisasa, na yeye akapropose ya kwamba stadium itoke hapo na tuilete hapa kwa showground. Nikauliza ndugu yangu Raila, wewe umekubaliana na hiyo? Akasema hata yeye amekubaliana na hiyo. Na ndipo leo hii tuko hapa kuweka jiwe la msingi la kuhakikisha ya kwamba hii stadium imeanza, na tumepatiwa ahadi na yule ambaye amepatiwa kandarasi ya kwamba mwezi wa 4 tutarudi hapa kufungua huu uwanja kirasmi na kuangalia na kuwitness timu ya Gor Mahia wakicheza na wenzao kutoka kule Ingoo. So hapa tuko na ndugu yangu Speaker wa Senate Ken Lusaka. Nimemwambia aende ambie wajipange, tutaona ni nani atakuwa na nani atatokea juu siku hiyo. Si namna hiyo? Yeah. Na tukiendelea kufanya maendeleo kama haya, mambo haya ndio itahakikisha tuko na usawa na vijana wetu watapata nafasi ya kuimarisha talanta ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia. Kwa hivyo vile Raila amesema hapa sio ya kuongea mengi, lakini ningependa leo, kwa sababu vile tumekuja na kama huu utakuwa international stadium, vile nimeona hii barabara ya kuingia, hii sio barabara ya kuingia international stadium. Kwa hivyo ni Matiang'i, wewe ndio chairman, uhakikishe wakati tunakuja kufungua hii stadium hiyo barabara itengenezwe. Hiyo sio barabara ya kuingia katika international stadium. Ama ni namna gani? Si inatakikana kuwa barabara bora. Hiyo tutapanga na iwekwe mpaka iwekwe mataa, watu wajue wanaenda wapi, pahali wanaenda. Hiyo ndio tunataka. Haya mengine isipokuwa kusema ya kwamba jana mlijionea tukizindua BBI yangu, ni kuwauliza wenzangu, tafadhali muisome na tafadhali muiunge mkono, tuunganishe Kenya. Mutaiunga mkono? Mutaiunga mkono? Mutaiunga mkono? Tutatembea pamoja kama Wakenya. Hata mimi nataka munioneshe mikono nione kama kwa kweli
Ni hivyo. Mimi nasema asanteni sana. Mungu awabariki, na mengi tutaongea pale katika uwanja wa Jaramogi Oginga Odinga. Asanteni sana. And that was President Uhuru Kenyatta giving an update regarding a number of projects that we're dealing with. And we take a short break on NTV at 1. We'll be right back with a lot more. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The new Maisha Aluzinc Mabati from Maisha Mabati Limited. For the first time in Kenya, a roofing product that combines aesthetics with proven resilience. Its unique combination of aluminium and zinc gives it a 5 times longer lifespan than normal Mabati, thanks to the excellent state-of-the-art mill. It has 20 years lifespan, it's easy to install, it's flexible and durable. It stands up to severe weather conditions, has good abrasion and rust resistance, it's affordable and is approved by the Kenya Bureau of Standards and is available countrywide. It can be used for all applications. Always insist on Maisha Aluzinc Mabati, a product of Maisha Mabati Rolling Mills, Ruiru. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi! Guy! For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. When I was in prison, I thought a lot about you. This is not acceptable! We know you love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free, milk that loves you. Welcome back to NTV at 1. Chief Justice David Maraga has reiterated the need to embrace alternative justice systems to resolving their family disputes, especially on land. Maraga said this will help reduce the backlog of cases waiting to be heard in court, and also help in family members maintain cordial relations even after the matter is resolved. Tujaribu kuyasuluhisha nyumbani. Kitu ambao tunataka tusaidiane tafadhali. Hiyo makesi kama iko church elders wazee wa kanisa kama iko na shida na marehemu, leta hao watoto pamoja wasungumuse, waseme tumekubaliana hii shamba tuwagawanya namna hii, kila mtu apate sehemu yake, ili mnakuja kotini kupata order ya kwenda kukata hiyo shamba. Kitu tu mnakuja ni order mnataka ya kwenda kukata hiyo shamba, na hiyo order tunataka kuiandika ati watu wamekubaliana. Mimi nasema hivyo sababu mimi najua inawezekana na imewezekana. And staying with legal affairs, wrangles at the Law Society of Kenya provided a new twist, and in the center of this time, it is the LSK Chief Executive Mercy Wambua versus the Society's President Nelson Havi. Nelson had kicked Mercy from office and released a communication on the matter. Soon after, Wambua facing 17 charges of gross misconduct and incompetence. However, 9 out of the 13 council members voted against her removal from office, citing that majority of the council members found that the allegations leveled against the CEO did not amount to gross misconduct or incompetence. Speaking to NTV, however, Havi says that as far as he is concerned, Mercy is fired and will not occupy the office. I was subjected
to the due process. I was suspended for the period from 15th September to 19th of October. I had reservations. Actually, I objected and raised an objection against the suspension. However, I decided to subject myself to the due process. I appeared before the hearing, and the council made his determination. I will continue to serve you with diligence, as has been confirmed by the Council of the Law Society of Kenya. I am here by virtue of a resolution of the council that dismissed all the allegations that had been leveled against me and reinstated me to work. I actually reported to work on Friday. Now, a section of players in the private sector have lauded efforts undertaken by the government to support the private sector in the face of the COVID-19 pandemic. The settlement of VAT refunds and loan moratoria extended by banks are reported to have created breathing space for businesses which have been struggling to stay afloat amidst the pandemic effects. Optiven Group is now urging the government to continue with these measures as a way of catalyzing the rebound by the private sector. This comes even as fears are rife of the reversal of the COVID-19 relief measures as signaled by President Uhuru Kenyatta that could derail the recovery by the business environment. I'm also happy that the government of Kenya has been releasing money, VAT refunds to the economy. And I saw a report from the central bank saying that the cash flow now within the country is better than the way it was 3 months ago. So we are encouraging the Kenya government to keep supporting the entrepreneurs, supporting business, and more so those businesses that are going down. There's about 75% of businesses, according to the central bank, that they are really struggling with cash flow. And we ask the government to give all these, submissions, all these benefits to these companies so that they don't go under. Because when they go under, we lose jobs. And across the borders, UN Secretary General Antonio Guterres says he is closely following recent developments across Nigeria in the wake of reports that protesters had been shot dead and wounded, and called for an end to the police brutality and abuses. Nigerian security forces opened fire on Tuesday as protests continued over the now disbanded and discredited police unit known as the Special Anti-Robbery Squad, or SARS. Horror and shock are the two words that sum up how Nigeria is feeling after people in Lagos, many of them draped in the green and white colors of the national flag, were fired upon by soldiers while taking part in a protest against police brutality. Witnesses said gunmen opened a fire on a crowd of over 1,000 people on Tuesday evening to disperse them after a curfew was imposed to end spiraling protest over police brutality and deep-rooted social grievances. Now they arrived around 7 when everywhere is dark, so that nobody will know what they're about to do. They came and they start shooting up. First of all, when they shoot gun from that step to that target, they now start shooting people. It was brutal. It's incomparable. It's beyond my experience. I've never experienced this in Nigeria before, but it is. No one can deny that governor is not knowing about this. The United Nations chief expressed his condolences to the families of the bereaved and wished a speedy recovery to those injured. He called on Nigerian authorities to investigate these incidents and hold the perpetrators accountable. Buildings in Nigeria's main city of Lagos were torched, and sporadic clashes erupted after the shooting of peaceful protesters, in which Amnesty International said security forces had killed several people. A major Nigerian TV station linked to one of the ruling party's top politicians was set ablaze. Demonstrators have taken part in daily protests across the country for nearly 2 weeks over widespread claims of kidnapping, harassment, and extortion by a police unit known as the Special Anti-Robbery Squad, SARS. Tuesday saw the state governor impose a 24-hour curfew and deploy anti-riot police to the city. The government has pledged to carry out further police reforms and improve police accountability.
And from Nigeria, we cross over to some sporting action. And National Super League side Shabana FC received a 62-seater bus from President Uhuru Kenyatta while in the company of former Prime Minister Raila Odinga. Additionally, President Kenyatta gave the team 5 million shillings, with Raila adding 1 million shillings. Shabana Vice Chairman Nyandoro Kambi received the donation from the President on behalf of the team, which he said is aiming for promotion to the top tier in the next season of the league football. This was the culmination of Mashujaa Day celebrations at the Gusii Stadium in Kisii, Shabana's home ground. Na sasa tuko na uwanja ambao tunaweza kusema ni international, lakini bado uko na kasoro kidogo Amina, na tumekubaliana na mimi niliona jana. Dismas Indiza from Mumias Golf Club beat Zimbabwe's Robson Chinoi by 2 shots to claim the third leg of the 2020 Safari Tour Golf Series at the Par 72 Vet Lab Sports Club. Indiza, who started the day with a 5-shot lead, carded 1 over Par 73 for an all-round total of 4 under Par 284 to take home the winner's cash prize of 150,000 shillings. Both Indiza and Chinoi complained about the tough pin positions on the course. Muthaiga's Greg Snow dropped 3 shots at the front 9 and failed to make the single birdie. With the third leg now done, focus now shifts to the Hilly Sigona Golf Club this weekend for the 4th leg of the tour, which is expected to start with the Pro AM on Saturday and the first round set for Sunday morning. Kwa mshindi mara mingi kama niko amateur. Pia nimeshinda karibu kwa miaka karibu 3 inafuatana hii ni Sigona ball. Sigona ni kama kiwanja yangu tu na kinda. And on the international arena, Shakhtar Donetsk from Ukraine were missing 13 first-team players after 19 positive coronavirus tests, but still managed to beat record champion league winners Real Madrid 3-2 at an empty Alfredo Di Stefano training ground. The Ukrainian champions fielded a largely youth team squad, but Luis Castro's young side were undaunted and swept into a shocking 3-0 lead. Can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki.